안녕하세요, 원다입니다. 한국인은 어떤 사람일까요? 여러분은 어떤 사람들인가요? 누군가가 여러분에게 한국인은 어떤 사람이냐고 묻는다면 여러분은 어떻게 대답하실 건가요? 이민진 작가가 뉴욕타임즈에서 저널리스트로 일하던 시절 그녀는 유러피언 저널리스트로부터 이런 질문을 받았다고 합니다. 한국인은 어떤 사람인가요? 이민진 작가에게 질문을 던진 그 유러피언 저널리스트는 한국인에 대해서 그리고 한국에 대해서 다른 외국인들보다는 더 많이 알고 있었지만 일반적으로 알려진 사실이 아닌 좀 더 통찰력 있는 정의를 듣고 싶어서 이민진 작가에게 그렇게 질문을 했나 봅니다. 한국인에 관한 책 2권을 저술한 영국인 저널리스트 마이클 브리는 그의 북투어에서 한국인에 대해서 이렇게 말했습니다. 한국인은 훌륭하게 해내고 있고 훌륭한 것을 가지고 있음에도 불구하고 한국의 조금이라도 잘못된 것을 아주 잘 찾아내는 사람들이다. 동아시아 역사에 저명한 하버드 교수이자 예일대 교수이기도 한 오다르넬 웨스타드 교수는 그의 저서에서 한국인을 올바름을 추구하는 사람들이라고 말하며 한국은 올바름이 의가 되는 사회라고 말했습니다. 많은 외국 회사들은 한국인을 기대 수준이 높은 사람들이라고 말합니다. 그래서 한국에서 통하면 세계 어디에서든 통할 수 있다고 말합니다. 한국인의 높은 기대 수준을 충족시켰다는 것은 그만큼 그 상품의 품질이 보장된다는 것을 의미한다는 것이죠. 많은 나라에서 한국의 급격한 성장을 보며 한강의 기적이라고 부릅니다. 하지만 한국인들은 그 기적이 한국인의 욕구와 높은 기대 수준에서 비롯되었음을 압니다. 인간의 욕구는 인간의 기대 수준과 현실적 여건 차이에서 오는 불균형과 결핍에서 비롯되는데 그 결핍을 충족시키기 위해 목표지향적 행동을 하게 된다고 합니다. 그것을 우리는 동기유발, 동기부여라고 부르죠. 5,000년이라는 유구한 역사를 가진 한국인은 이미 유전자 속에 높은 수준의 기대치가 숨어 있어서 웬만해서는 그 결핍을 충족시킬 수 없었던 것 같습니다. 식민지와 전쟁의 폐허로 모든 것을 잃고 맨 땅에서부터 시작해 빛나는 경제성장을 이뤄냈음에도 불구하고 여전히 한국인들의 기대 수준은 그 어느 나라 사람들보다 높으니까요. 그래서인지 한국인들은 스스로에 대한 칭찬에 매우 인색합니다. 90점짜리 점수를 받고도 기뻐하기는커녕 놓친 10점을 아까워합니다. 또한 세계 대회에서 2등을 하고도 1등을 하지 못해 죄송하다며 고개를 숙이며 들어오기도 합니다. 이민진 작가는 한국인은 어떤 사람이냐고 질문을 던진 유러피언 저널리스트에게 어떻게 대답했을까요? 2019년 3월 하버드 레드클리프 펠로십 강연에서 이민진 작가는 유러피언 저널리스트에게 그녀가 어떻게 답했는지를 말합니다. 그리고 왜 그런 대답을 했는지도 설명합니다. 그녀의 40분짜리 강의를 약 7분 30초 정도로 핵심만 정리하여 소개하고자 합니다. 또한 청중과의 대화 시간에 일어난 놀라운 장면도 함께 소개해드리려고 합니다. 왜 한국을 연구한 많은 학자들이 한국인들에게 감탄을 내뱉게 되는지 강연장을 뒤흔든 하버드 레드클리프 펠로우십 청중들의 감탄 소리에서 우리는 그 이유를 느낄 수 있을 것입니다. 함께 보시죠. I have written about Koreans for most of my life, and I've been asked why I write about Koreans. And it seems like such a strange question to me, because why wouldn't I write about Koreans? To me, Koreans are mothers and fathers and daughters and sons. About a year and a half ago, a European journalist interviewed me, and he asked me this question. What are Koreans like? What are Koreans like? Now, the journalist meant well. And I work as a journalist sometimes, and I know that we can fumble with our words even though we're supposed to know them better than most. So, what are Koreans like? I thought about the immensity of this question, the fallacy behind it, and the overwhelming likelihood of falling into stereotypes in answering him. And yet, not to reply would have been rude, because I had spent some time with this journalist, and I knew he was not a bad person. So I answered him. I told him that Koreans like to dance. Dance. I was only half kidding. 3 months ago, I turned 50. It's hard to believe, isn't it? And because I write so much about Koreans and have done so for so many decades, I have now encountered thousands of Koreans around the world.
And wherever I go, I do my best to take the temperature of Koreans from every age and group. So if you follow Koreans in the news, you can find some widespread generalizations about the peninsula and its people. And they go like this. You will know that there was a miracle on the Han, a phrase used to explain South Korea's incredible, superhuman economic success as it emerged from a catastrophic post-colonial, post-war poverty, and all in a matter of a few decades. Koreans are global leaders in internet speed, shipbuilding, steel, the manufacture of consumer electronics, automobiles, memory chips, and semiconductors. South Korea leads the PISA scores, literacy, secondary and tertiary education, and Korea has produced world-class athletes, filmmakers, musicians, and artists. But Koreans like to dance. And if you go to festivals or weddings, you will see Korean grandmothers moving their arms elegantly. Koreans have excellent rhythm, Ani. It's a little inside joke. Koreans can be funny. We like to sing, and we love to eat. And we like a little dazzle. And if you know a bit about the Korean psyche, you know that we're known for carrying this thing, this feeling called Han, defined as a specific kind of inexpressible anguish that comes from having suffered collectively as a people. And then there's nunchi, a kind of emotional intelligence or the ability to perceive subtext. And there's also the concept of jang, my favorite, the quality of affection and attachment that people develop with time and common experience. In my experience, the Koreans that I know are very romantic. They are full of love and intensity. Koreans value education. They value it like nothing else. How did Koreans become global players? And how did it happen so fast? And if you ask Koreans around the world, nearly everyone will mention that Koreans are willing to figure things out. And they will work around rigid systems. We will read, we will study, we will try to solve problems. Koreans will go to great lengths to learn more. In short, Koreans care immensely about education. Why? Why do Koreans care so much about education? Well, one reason is that Koreans want power, no less than any of us in this room. Koreans want power because the average Korean, whether she lives in Busan or Toronto, may feel less than powerful. I'm writing about humans, and we are very complicated. We are vulnerable, we are needy, and we are frightened. We make terrible choices, and we live with regrets. And more often than not, we cannot give voice to our most important feelings. When the European journalist asked me the question, what are Koreans like? I had told him that Koreans like to dance. Dance is a physical allegory of our emotions. Our bodies are telling our heart stories without using words. I told the journalist that Koreans like to dance because I wanted him to understand that a Korean cannot always say what she means. And she cannot always sit still until she is told she can move. And dance allows some freedom of desire and the manifestation of will. Perhaps the journalist thought that I was alluding to the extraordinary choreography and the dramatic execution of synchronized movements of K-pop. I was not. I was talking about the old woman who wants to roll her shoulders while closing her eyes. I am talking about ordinary people dancing because I worry that the literate and the elite, the ones who have the fancy words, are the only ones who get to be considered. Why is it that the poor old Korean woman
likes to dance. Koreans from many corners like to dance because we're human and our physical bodies crave expression. We will express ourselves fully, even if it is for just one dance, more than our spectacular accomplishments or our catastrophic failures. Perhaps it is our daily bodies, our yearnings, our very weakness, and our wish for expression that makes us human. And I hope that is what I will carry with me as I continue to write about us. Thank you. 청중과의 대화 시간에 한 사람이 등장하자 이민진 작가는 놀라워하며 그를 반깁니다. 그는 다름 아닌 MIT 강당에서 질문을 던졌던 하버드 학생 알버트였습니다. 그의 질문에 하버드 레드클리프 펠로십 청중들은 일제히 감탄의 소리를 내뱉습니다. 그리고 이민진 작가는 울음을 터뜨리고 맙니다. 무슨 질문을 한 걸까요? 함께 보시죠. Hi, Hey! I'm Albert. Again. Albert, what's up? Good to see you. So I'm a second semester senior, and a lot of my thoughts recently have been about my family, my parents, and my mother. As we spoke, she owned a hagwon, and she spent I don't know, a lot of time raising me, educating me, spent hundreds of thousands of dollars on me when we didn't have enough for anything else. But so you're here. I'm here. So this is my question. As I graduate, and from your experience as a mother, a daughter, ethnographer, a writer, how do I say thank you to my mom and tell her I appreciate what she's done? I'm going to cry. Albert, oh. That's so beautiful. She must be very proud of you. I think you did that. I think you should go tell her. All of your education was so freaking great that you made an author cry. From the audience. 한국인은 자신이 가진 힘보다 자신을 더 약하다고 느끼기 때문에 힘을 가지기 위해 항상 열심히 공부하고 일하는 사람들이라고 이민진 작가는 말합니다. 그리고 한국인은 자기 생각을 말로 다 표현하지 않지만 언제나 몸짓으로 자신을 표현하고 있으며 움직이라고 할 때만 움직이는 사람들이 아니라 자신이 나아가야 할 바를 향해 나아가고 있는 사람들이라고 말합니다. 한국인은 눈부신 업적만을 위해서 뛰어가거나 또한 재앙적인 실패가 두려워 멈춰있는 그런 극단적인 사람들이 아니라 스스로를 인간답게 만들기 위해서 일상에서 부지런히 움직이고 갈망하며 나약함을 채우려고 하는 사람들이라고 말합니다. 그리고 그녀는 그런 보통의 한국인들에 대해서 계속 글을 쓰고 싶다고 말합니다. 오늘도 의미 있는 하루를 위해 힘차게 정진할 여러분의 일상에 큰 박수를 보냅니다. 시청해주셔서 감사합니다. 원다였습니다.